Sunshine, a renewable energy source, is considered an inexhaustible natural resource. Here, amidst the backdrop of gleaming solar panels, we're at the forefront of this energy revolution. Today, we've come to Yingli Solar, based in China's Hebei, about 150 kilometers south of Beijing. Here, right beside the bustling intelligent production line, these PV modules are the final stage of solar cells. Once deployed, they would capture the sun's energy and transform it into electricity without leaving any pollution. 光伏产业实际上有很多优点，如环保、清洁、不受地域的限制。同时呢，光伏产业的技术变革速度非常的快，也实现了这个光伏产业由配角能源变成主力能源，为整个能源的变革起到了积极的推动作用。英利是98年进入光伏的，从09年开始呢。英利呢就实现了 N 型技术的引领，可以实现 N 型电池比 P 型电池高1.5%的效率，那为整个光伏使用的这种成本的降低起到了积极的推动作用。In 2003, the company initiated its first export of photovoltaic products to the international market. Since then, Yingli products have been introduced to over 150 countries. 阿曼项目呢，整体装机容量是575个兆瓦。那么这个项目是从2018年就开始准备施工的。那么英利呢，也全程参与了整个项目的前期的产品的设计，包括整个系统的优化。我们也为巴基斯坦的国会大厦，供应了1个兆瓦的组件，也是受到了巴基斯坦政府的一个全面的好评。在非洲还有超过几亿人目前还处于无电地区，光伏可以作为一个最好的解决方案带给他们。随着大家使用了光伏，现在每个月可以把这些电费省下来，甚至还有一部分的收入。In the global market, the company is partnering with local communities and providing job opportunities. 英利海外员工也接近于100名。随着全球市场不断的蓬勃的发展，我们也非常有意愿跟当地的合作伙伴一起合作，实现本地化供应产品。英利呢，每一年我们都会组织“一带一路”沿线国家的能源培训班，我们也非常开放，愿意把我们这些年所积累的在光伏制造领域的一些经验、感受，以及在市场的一些观点，跟他们做充分的分享。China is committed to a dual carbon goal to peak carbon emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. China is also helping developing countries by sharing its expertise, technology, and resources to help them reduce emissions. Yingli's endeavors are also part of these efforts. 中国的双碳目标和承诺是中国式现代化实现的必由之路，为其他国家呢做出了表率，提供了参考的样本，为全球能源的转型和应对气候变化做出了积极的贡献。中国光伏技术的影响力将促使我们与国际市场开展更广泛的交流合作，带动海外光伏产业的发展。